Glory to Jesus. Sebabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu uKristu. Amen. Ngibingelele bona bonke ababukele ezinkundleni yokuxhumana uFacebook nake KUSG ipage lethu. Ngibingelele umholi wethu ubaba uKhuba, uPastor uMpungose. Ngizobingelela uMam J ekuyena umfundisi wethu wesibili. Ngizobonga kakhulu naku worship team ngokuhlabelela okuhle kangaka ntambama bazalwane. Salibonga ke ithuba esilitholayo bazalwane lokuthi sizoshare, lokuthi sizokhuluma ngezwi lika Baba uNkulunkulu ntambama, ngoba izwi bazalwane liyasiqondisa endleleni. Ngaphandle kwezwi asilutho. Kumele ngaso sonke isikhathi sizondle ngezwi lika Baba uNkulunkulu. So ke bazalwane, incwadi esizoyifunda sidila nje kulemvuselelo yethu bazalwane ethi we are finishing u2020 stronger. Kuyangifikela kumina bazalwane ukuthi it doesn't matter ukuthi u2020 uqale kanjani, kodwa okubalekile ukuthi uzowuphetha kanjani. Isitha besithi siqedile ngesizwe sonke, kodwa siyambonga ubaba uNkulunkulu ukuthi yena uyama nomuntu, yena izwi lakhe alithembisile uyakulifeza baba wethu ongcwele. So nantambama bazalwane siza nalokho ke kuntambama nje ukuthi uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu uyikho konke phezu kwakho konke ezikhathini zonke naseyindaweni zonke. So ungachithi isikhathi, sizobheka incwadi uTimotheo wesibili. Namhlanje senza uchapter 3. Asizomfunda ke wonke bazalwane ngenxa yesikhathi esinaso la enkundleni yokuxhumana, kodwa nje sizothi qaphu lapha nalaphayana. So ke uverse 1 wakhona ufundeka kanje uthi, kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Hallelujah bazalwane. Siyazi ke bazalwane, bayichazile ke my senior pastor uyichazile le ndaba kaTimotheo, walandela nomfundisi wethu uMam J wayichaza le ndaba kaTimotheo ukuthi ubani kahle kahle lo owayebhala this chapter owayebhala lencwadi yonke, and wayeyibhala kwakusukelaphi, eyibhalela bani. So ke engifisa nje sikubambe bazalwane ntambama ukuthi uPaul mebhala lencwadi, ubhala lencwadi eboshiwe esetilongweni ngolunye ulimi, kodwa okungihlaba umxhwele nokungimangazayo ngakho konke ukuthi uPaul akavumeli isimo akusona ngaleso sikhathi. Wangikhumbuza ilizwi elithi livalelwe ngaphakathi emathanjeni ethu, okusho ukuthi noma ngabe kwasiphi isimo
noma ngabe kunjani kodwa izwi likaNkuluNkulu kumele lidunyiswe, kumele lishunyayelwe, ngoba lo ongaphakathi owaziwayo usuke hamba nawe esimeni odlula kuso. Kumele uunderstande ukuthi uNkulunkulu ukhona. So uPaul, he's writing this, ubhalela uTimotheo. Ekumbhaleleni kwakhe uTimotheo umbhalela as imentor, umbhalela as ubaba, umbhalela as someone amkhathalele, umbhalela as someone amkhuthazayo evangelini ukuthi noma ngabe kwenzakalani, noma ngabe udlula kwasiphi isimo, kodwa yima kuNkulunkulu, yima ekwazini ukuthi yena uyinkosi yamakhosi. Kungathi kubhala kwaPaul wayebhala esemqondweni noma enomqondo kaye u2020 ukuthi u2020 bonama ups and down, kunezinto ezisinyakazisile as izwe, kunezinto ezisinyakazisile as imndeni, kodwa uPaul uthi khona kunjalo, uthi masime ekulangazeleni uNkulunkulu, masime ekungamdayisini uNkulunkulu, masime ezwini elingubaba uNkulunkulu. Uyabhala uPaul mebhala isimo abhala ekuso, ubhala emkhathalele uTimotheo, ngoba uyazi ukuthi uTimotheo usanda kufika usamusha ekholweni, and ubhala unomqondo wokuthi uzizwile izinto, ukuthi kunezingxokozelo, ukuthi ibandla limi kanjani. Kodwa ekubhaleni kwakhe ume entweni eyodwa ukuthi noma ngabe sebekhona abadayisa ngevangeli, noma ngabe sebekhona abathuka uNkulunkulu, kodwa uze ume ungayishiyi indawo yakho. Hallelujah. Mebhala umqinisa isibindi, mebhala umnikeza ithemba, mebhala umnikeza amandla, kodwa okubaluleke nakho konke ekubhaleni kwakhe uthi uzungamdeli uNkulunkulu. Ekubhaleni kwakhe uthi noma ngabe kwenzakalani, noma ngabe uhlangabezana nani, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi sihlale ebukhoneni bukaNkulunkulu. There are times as abantwana bukaNkulunkulu esithi masishawa izinto left and right, masiphazamiseka sisuke ebukhoneni bukaNkulunkulu, kodwa uPaul ubhala ekuNkulunkulu, ubhala enomqondo, ebhalela uTimotheo ukuthi hey, ziza kufika izinto, kuzoba even kukhona abantu abazothanda okwabo, kukhona abantu abazophika uNkulunkulu, kodwa wena njengomntwana kaNkulunkulu uzungamphiki uNkulunkulu, kodwa wena as a child of God uzungayishiyi indawo yakho. Ngiyamthanda ke bazalwane, ngiyamthanda bazalwane mekhuluma, ngiyamthanda bazalwane mebhala. Ngifikelwa ukuthi kwasinye isikhathi masike ezimeni esidlula kuzona sifocusa kuthina, sifocuse ezimeni zethu, but uPaul into ayenzayo uphakathi ejele, kodwa phakathi khona etilongweni uNkulunkulu khona ohamba naye, akavinjwa isimo, kodwa ivangeli liyahamba. Kungabe ngo2020 njengoba besivalelekile ivangeli belikwazile ukuhamba lifinyelele emhlabeni wonke? Kungabe njengoba besivalelekile ivangeli belihamba yini lifinyelele emagumbini amanye omhlaba? uPaul is not shaken by isimo akusona. uPaul usebenzisa wisdom ukuthi though mina ngiphakathi etulongweni,
kodwa ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi ukhona endaweni zonke ngezikhathi zonke. Uqinisa abazalwane ngokukholwa, uqinisa abazalwane ngezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi uverse 6 uthi ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa yizono beqhutshwa yizinkanuko. uPaul mebhala la bazalwane kungathi uyibhale izolo, kungathi uyibhale right now, ekufakazela ukuthi izwi likaNkulunkulu lisha nsuku zonke, and izwi likaNkulunkulu lizambula ndlela zonke, lizambula ngazikhathi zonke. Singafunda ivesi libe silifunde sibe u5, kodwa uNkulunkulu uzozambula kuthina sonke. So uPaul kungathi uhamba nathi ku2020, kungathi unathi kuDisember, ukuthi bazoba khona even abahlukumeza abantu besifazane, bazoba khona even abafakaza ngevangeli ngengekona, kodwa wena mntwana kaNkulunkulu yima ekwazini iqiniso, ngoba esihamba naye mkhulu elithizwi lithi mkhulu ongakithi, elithi kunesezweni. Hallelujah bazalwane, uNkulunkulu wethu uthembekile, uNkulunkulu wethu uyaligcina izwi lakhe. Naku namanje lencwadi izofakazela lokho ukuthi owethu uNkulunkulu uthembekile, owethu uNkulunkulu no matter what, kodwa izwi lakhe uyaligcina, ngoba izethembiso zakhe lithizwi noma zingawi izinkanyezi, kodwa izethembiso zakhe zingewe qha. I don't know ukuthi udlula kwini, I don't know ukuthi unyaka bokuphathe kanjani, kodwa ngizomemezela izwi lesithembiso elingubaba uNkulunkulu. Ngizomemezela uNkulunkulu ophilisayo, ngizomemezela uNkulunkulu ofohlayo, ngizomemezela uNkulunkulu omayo nomuntu. uPaul mebhala lencwadi, ubhala lencwadi ukhombisa uthando, ubhala lencwadi ukhombisa ukuba imento ukuba imento eqotho. Kulesikhathi samanje besidinga amamento aqotho esizobambelela kuona, khona ezothi medlule emhlabeni sikwazi ukubamba, siqhube ivangeli, siqhube into abayishilo kuthina, abayishile ngemuva. So it is very important ukuthi we must pass the baton to generation next generation. More especially kubalekile ukuthi izwi likaNkulunkulu malingagcini kithi, kodwa nathi masilidlulisele kwabanye. So bazalwane, uthi uverse 7 uthi befunda njalo kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. There are people abalifundayo izwi likaNkulunkulu but abangambulelwanga ngomoya oyingcwele. There are people abathi bayakholwa kodwa abekho kuJesu Kristu oyinkosi yamakhosi. Ukhuluma nangalabo bantu labo ukuthi yes, kuyogcwala amabandla umhlaba wonke, kuyogcwala amabandla izwe lonke, kodwa thina sikhuluma ngabantu abathengiwe, abathengwe ngenani eliphakeme eliyigazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhuluma ngabantu abazoma noma izimo zingavumi, noma ileadership yebandla seyimelene naye, kodwa ame ekulazini iqiniso, angathengisi ngevangeli. Kunabantu ngobude bendlela, ngoba bencenga ama-positions, abadayisayo ngezwi likaNkulunkulu baze badayise ngevangeli,
kodwa uPaul uyasitshena namhlanje mebhala ukuthi kumele silazi iqiniso and iqiniso liyakusikhulula. Therefore asingayi ngokuthi sihamba nesixuku. Umntwana kaNkulunkulu uyaphuma esixukwini wena umele iqiniso noma ngabe it means kumele ume wedwa, kodwa mawazi ukuthi lokho okumele kuyiqiniso. Iba wedwa mntanami, iba wedwa mawami, ngoba ngelinye ilanga uyobuzwa. Asibona abalelizwe. Therefore akufanele senzise abakulelizwe, akufanele sijatshuliswe ukuthola izikhundla lapha emhlabeni, kodwa okubalekile kubaleka ukuthi sazi ukuthi amagama ethu abhaliwe yini encwadini yokuphila. Ngabe igama lakho ntambama libhaliwe yini encwadini yokuphila? Ngabe uyamazi yini lo muntu ohamba each and every Sunday uyokhuluma ngaye? Ngabe uNkulunkulu uyaphila yini ngaphakathi kuwena? Kumele siphume esixukwini. Mawuphuma esixukwini kwesinye isikhathi akubi mnandi, kodwa umvuzo umkhulu ekhaya ezulwini, ngoba it's not about people. Akusizi lutho ukwenzela abantu, kodwa okubalekile okudlula into zonke ukumela iqiniso, ukumela inkosi uJesu. Siyayibonga ke inkosi uJesu eyadela isihlalo sobukhosi, eyadela ubukhosi bayo. My God, yehla yeze emhlabeni so that nami ngizoba nokuphila okuphakade. Into esimele sizofakaza ngoJesu ophilayo, sizofakaza ngoJesu osindisayo, sizofakaza ngoJesu ongadelani. Bangakudela abantu bakubeka amabala, kodwa mawunoJesu lichizwi uyisidalo esisha, lithi okudala, lithi kudlulile, lithi bheka kuvele okusha. Therefore esingabantwana bakaNkulunkulu kumele sizihlale noJesu Kristu, sizibandakanye naye. Sithi Nkosi, sithi wena wedwa ophilayo, sithi Nkosi, sithi wena wedwa obusayo, sithi Nkosi, sithi wena wedwa oyinkosi yamakhosi. Sizomemezela ngoJesu isimo singavumi, sizomemezela ngoJesu suvala u2020. Sithi it's not over up until uNkulunkulu atsho njalo. Sizothi from glory to glory, sizothi from hero to hero, sizothi from power to power, ngoba izwi esihamba nalo, ngoba mkhulu ongakithi. uNkulunkulu wethu uthembekile, uNkulunkulu wethu uyama nomuntu, uNkulunkulu wethu into engimthanda ngayo akuthembisile. Yena akawadli amandla omuntu, yena he's not the man that he should lie. Akuthembisile ezwini lakhe ngempilo yakho kusanjalo, and it will come to pass in the name of Jesus, provided you believe. Kumele ukholwe egameni likaJesu. Glory to Jesus, glory to Jesus. Lithi uverse 9, lithi kepha abasayi kuqhubekela phambili ngokuba ubuwula babo buya kuba sobala kubo bonke njengokuba kwabanjalo nobaba. As children of God, okwethu is to praise the Lord at all times. Okwethu ukuhlala kubaba uNkulunkulu, singabanaki abanye abantu ukuthi benzani. uNkulunkulu is there ukudila nabo ngesikhathi sakhe esifaneleyo. Okwethu ukuhlala in the right position with God. Okwethu ukuconnecta is the connection between thina nobaba uNkulunkulu. Singabanaka abanye abantu ukuthi benzani, singabahluleli abanye abantu, because akona okwethu ukwahlulela, kodwa umuntu nomuntu uyozimela
phambi kwesihlalo sika baba uNkulunkulu. Therefore, as the children of God, asimene kwazini iqiniso, masimene isibindi naku 2020, sithi okungaveli kuNkulunkulu, sithi ngegama lika Jesu, sithi 2020 uvala, sithi ngeke kuze kube nandawo phezulu kwempilo zethu, ngoba thina sihamba neqhawe, sihamba nenkosi yamakhosi, sihamba nensimbi edlezinye, sihamba noNkulunkulu othembekileyo, sihamba nomafohla, sihamba nehlumela lika Jesu owayekhona, nokhona, nosazoba khona, nophilayo ingunaphakade. Lalela mntaka baba, akukapheli ngempilo yakho. Lalela lapha ekhaya, ungawuluza umsebenzi right now, kodwa ngizoma nesiqiniseko senkosi Jesu ukuthi ukhona umlulamisi, ikhona inkosi yamakhosi enezethembiso zayo esimile naphakade. Ungabe kudlula abathandwa wena badlula ngesifo se-COVID-19, kodwa I'm here to tell you, I'm here ukuzomemezela izwi lesithembiso ukuthi uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu akakajiki, uNkulunkulu sanguye lo owathembisa kobaba mkhulu. uNkulunkulu unguye lo kwiTestament elisha othi akasishiyi, othi uyama nathi kuze kube kupheleni. Ungabona ngathi uhamba wedwa, but tonight ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu khona. Ngizothi uNkulunkulu umile nawe lapha ekhaya kwi-dining room yakho, lapha kwi-sitting room yakho, lapha kwimoto yakho. I'm here to tell you ukuthi uNkulunkulu khona, inkosi yamakhosi, inkosi emile, inkosi ephakeme kunako konke, inkosi engaphezulu kwento zonke. Bazalwane, siphile ekhathini ezinzima la abantu abanye, the great women and men of God, ebesibabuka bephethe ivangeli ngokweqiniso, kodwa ngobude bendlela baphela amandla. Abanye babo bazobadayisa ngevangeli, kodwa I'm here to tell you, ntambama ukuthi besingama esikhaleni, noma ngabe it means ukuthi ume wedwa, ungavumi ukudayisa ngezwi likaNkulunkulu, ungavumi ukudayisa ngobaba uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uthembekile. Hallelujah, hallelujah. Bazalwane, we serve a wonderful God, we serve an awesome God, we serve a great God. Siserve uNkulunkulu othembekayo, ozukisekayo. uNkulunkulu izithembiso zakhe othi ngibize ngemini yokuxakeka, athi yena he will show up. Sidumisa uNkulunkulu omayo nawe esikhathini zenzima, noma abomndeni wakho noma ibandla lakho lingasekho, kodwa uNkulunkulu ame nawe, ngoba yena uyama nomuntu. There is why bazalwane kumele sihlale eklazini iqiniso. There is why bazalwane kumele singasuki kuye, ngoba kuye kunokuphila okunaphakade. There is why bazalwane kumele uNkulunkulu simkhonze ngeqiniso. There is why bazalwane sithi uNkulunkulu wethu singayapi masisuka kuwe, ngoba amazwi wonke wokuphila agcwele kuwe. Mntaka baba, ngizomemezela nali lizwi, indaba lele eBhayibhelini, ukuthi noma ngabe thosa usela wedwa, kodwa ngizokumemezela ukuthi mawuhamba nezwi likaNkulunkulu awedwa, uNkulunkulu nawe, ngoba izwi lakhe liphefumulele nguwe. Glory to Jesus. Masingadayisi ngevangeli, masingashintshi ukwenza kwethu ngenxa yezimo, kodwa masime ngezikhathi zonke, sime endaweni zonke, sithi uJesu inkosi, sithi he died for me ukuze ngizoba nokuphila okuphakade. Ngisho njalo ke bazalwane, ntambama isazoqhubeka imvuselelo, nakusasa ngo6 sisazohlangana bazalwane, sisazodumisa uNkulunkulu, sisathi there's no other God but Jesus. Kodwa ngizokukhumbuza mntaka baba ukuthi uNkulunkulu khona, ngizokukhumbuza mntaka baba
ukuthi uNkulunkulu umile nawe. Ngizokukhumbuza mntaka baba ukuthi uNkulunkulu uthembekile. Ngizokukhumbuza mntaka baba ukuthi ungazibona ngathi uhamba wedwa kodwa azi ukuthi uNkulunkulu ukhona phakathi kwakho. You need to activate umoya engcwele. You need to activate lo ngaphakathi kuwe owaziwayo. Dumo lonke lungo lakho, izibongo zonke zingezakho. May you be blessed in the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Masibonane ke bazalwane kusasa, same time, same place. Dumo lonke lungo lakho, izibongo zonke zingezakho. KoJesu inkosi obusayo nosazobusa manje kuze bephakade. Amen.